Hey, good morning. This is Swanya and welcome back to my YouTube channel. Welcome to last day episode of Goa. Last day checkout day. First thing morning ಎದ್ದು ಮಾಡಿರೋದು ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ 11 AM ಚೆಕ್ಔಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಗೋವಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲರ ಡ್ರೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕು. ನಾವು ಕೂಡ 1 ಇಯರಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಫೈನಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. Welcome back to Vani's channel. Thank you. So today we have a special guest, right Vani? Yes. Sushmita. Come, Sushmita Sen. Not actor Sushmita Sen, don't take me wrong. Life likely been sucked. Okay, by who? No. Sari will come like this. Because We came to see Harvalem Waterfalls. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಗೇಜನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕಾಟೇಜಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಾರ್ವೆಲಮ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. It's cold. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಯಾರು? ಹೆಂಗಿದೆ ವಾಟರ್ಫಾಲ್? It's good. So ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ? ನೋ, little I can. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ರ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಾನಂತೂ ಏನೂ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾರು ತೊಗೊಂಡ್ರು. expensive here guys, can't buy anything. My request, don't buy here. Okay, you take this in Karnataka or Bangalore. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಗಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೋವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿದು ರಿಟರ್ನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನೇನೋ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕಳೆದೋಯ್ತು 4 days ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಬೇಗ 1.5 hours ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ 13 hours ಜರ್ನಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಆ ಎ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಚಂದ್ರದ ಕ್ರೌಡ್ ಮಧ್ಯೆ ನನಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲೇ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ವಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್. It was awesome trip anyway. We're back to Bangalore. We reached to Bangalore. How was the trip? It was good. It was good. How was the trip? Miss you guys. We'll plan next trip. Hello gana. Next hello gana. Next to Thailand. ಗಂಡು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. You want to go to Nepal? See Priyanka. Priyanka Go place. for that. Okay, one will go for that. 10K for flight. Flight. We'll go in train. Hey, no,
not train. I'm not coming. It's okay, I'm not I will coming hard work again. and sleep Guys, everything. 13 hours train home. Better to take flight only. Only 1.5 hours. And me also, not eating last. Say something. No, you didn't say anything. Hi. ಟ್ರಿಪ್ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು, ವಾಯ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ. Train journey was not that. Train journey was not that good. She slept well. I recommend you people please not to go in train, go in flights. I mean, if your budget is okay, then go in flight. ಟ್ರೈನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಗೇಜ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ And ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು. subscribe to my channel. No, say guys, subscribe to my Please subscribe to our channel. Please don't subscribe to my channel. Thank you guys. Bye bye. I'll block you now. This is first and last trip. I'm gonna block you, all of you guys. Bye. So, Okay, bye. miss you guys. Bye bye.